Pour beaucoup, la Laponie est une contrée lointaine qui fait rêver. Dans une large mesure, la forêt, la toundra, les fjords sont des paysages sauvages préservés de l'empreinte prédatrice de l'homme. Le Grand Nord peut aisément nourrir quelques fantasmes, voire des projets quand on a l'âme aventureuse. Parmi mes vieux rêves inassouvis, il y avait ce féerique spectacle des aurores boréales. Ce fut un de mes objectifs lors d'un premier voyage hivernal. La chance et la persévérance m'avaient gratifié d'une aurore sans prétention, mais j'avais su m'en contenter. C'était dans le nord de la Suède, à Kiruna, là même où on m'avait longuement parlé de ce peuple méconnu que sont les Samis. En Laponie, on s'attend logiquement à rencontrer des Lapons. Mais qui sont les Lapons ? Norvégiens, Suédois, Finlandais, Russes ? Ils sont issus de nombreux brassages culturels. Après quelques siècles de mariages mixtes, les sangs se sont mêlés au fil des vagues de colonisation. Mais quel est le peuple indigène qui vit ici depuis 10 000 ans et a survécu à des siècles d'occupation ? Que reste-t-il de leur culture ? Mon vif intérêt pour les peuples colonisés m'a incité à pousser plus loin ma curiosité. Ce premier voyage d'hiver n'était qu'une escapade dans un contexte pandémique où voyager semblait impossible. J'avais déjà pour projet de partir en été pour un voyage d'aventure. C'était très amusant de traverser l'Europe, de redécouvrir la Laponie sur une trottinette. Mais par-delà cette aventure très ludique, ce voyage était aussi pour moi l'occasion d'aller plus loin dans mon désir de rencontre avec les Samis. Au nord de la Finlande, je m'étais donc mis à rechercher leur compagnie. Et ce fut le début d'une autre histoire qui, elle, est teintée d'un sentiment très puissant qu'on appelle l'amitié. Avec Pentti, j'ai vécu de grands moments de complicité. J'ai aimé l'entendre chanter, improviser des yoiks taquins. J'ai aimé rire et pêcher avec lui. Quand j'ai rencontré Pentti Keskitalo, lui et son fils Harry ont immédiatement attiré mon attention sur une question brûlante qui m'avait paru complexe et m'avait laissé perplexe. Je fus assez désemparé par leurs propos, mais par intuition, je décidai de les interviewer sans trop savoir dans quelle mesure je pourrais exploiter ces témoignages. J'étais loin d'imaginer que cette question deviendrait le sujet central de mon prochain film. J'avais passé une semaine de rêve avec la famille Keskitalo. Ils avaient fait en sorte que je me sente chez moi, à 4000 km de mon domicile. En se quittant, en poursuivant ma route vers le Cap Nord, nous avions la ferme intention de nous revoir. Quand on voyage et qu'on fait de belles rencontres, l'enthousiasme des retrouvailles peut être grand, mais souvent, la réalité nous éloigne définitivement. Ce ne fut pas notre cas. Quatre mois après mon retour en France, j'étais prêt à repartir pour passer l'hiver avec mes amis et les amis de mes Samis. L'idée était de faire un long séjour en hiver, connaître la nuit polaire, vivre la vie des éleveurs de rennes et réaliser un film qui raconte l'histoire des Samis. Sous quel angle ? Je l'ignorais. Quand je pars réaliser un film, je l'ignore toujours et j'ai appris à aimer ça. De retour dans le nord de la Finlande, le décor a évidemment radicalement changé. On roule moins, on glisse plus. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. La vie des rennes et de ceux qui les élèvent suit un cycle régi en grande partie par les lois de la nature, mais aussi par les moyens modernes dont disposent les éleveurs au XXIe siècle. Now we are little over middle winter, so it's herding time now.
And we are now here near of Norway border with reindeer. After separating, we go north with reindeers, and we do about 80 to 100 kilometer circle with reindeers per winter. And now we are here, and we give a little extra food because now it's not good to get food for reindeers. Here is a lot of ice on the tundra, these highest hills. Quand la neige est trop dure ou trop profonde, les rennes ne parviennent pas à brouter le lichen qui tapisse la toundra. Nourrir le troupeau est nécessaire, mais cette fois, il va falloir en plus le déplacer, le faire migrer 40 km plus au sud, là où la famille Keskitalo a repéré des plaines où le manteau neigeux est plus propice au pâturage. Cette migration mobilise les 3 générations de la famille. Pentti, ses fils et ses petits-fils vont donc s'employer à regrouper les bêtes pour les emmener en un lieu où ils pourront plus facilement se nourrir. Mais déplacer un grand troupeau n'est pas une mince affaire. Il faut canaliser tous les animaux, aller chercher les égarés. Il faut aussi attraper et transporter les fatigués, prendre soin des plus fragiles. Qui n'a pas rêvé de jouer au cow-boy, pour de vrai? This period is long, this herding season. It's almost 7 months every year. It starts from November and ends half of May, end of May, when this female reindeer gets new calves. Of course, all the year we look after reindeer because here is many predators. Winter time, baddest is wolverine, and also lynx, and land eagle and sea eagle. They kill all over the year, but they kill summertime mainly. The land eagle couple kills every day new calf summertime, but bear don't kill so much, less, but it's good that it sleeps wintertime. Nowadays is more wolves than before, because their government protect wolf. De jolis spectacles de la nature, on a de bonnes chances d'en voir à proximité des pôles. Au cours d'une promenade sur un véhicule étrange appelé Spark, j'ai eu l'immense chance de voir un phénomène extrêmement rare et surprenant. Un pont enjambe une rivière qui alimente un lac. La vitesse de l'eau empêche l'embouchure de gelée. Une mince couche de glace se forme à cet endroit. L'accélération de l'eau l'entraîne dans un mouvement de rotation. Au fur et à mesure que la glace tourne, ses côtés sont érodés pour donner à la longue une forme parfaitement circulaire. Leur taille peut varier. Ce cercle de glace doit avoir un diamètre de 7 ou 8 mètres. Au-delà du cercle polaire, les lacs sont gelés pendant environ 7 mois. Pêcheurs, chasseurs, cueilleurs depuis des millénaires, la plupart des Samis ont conservé ce mode de vie, qu'ils soient éleveurs de rennes ou non. Les techniques de pêche en hiver sont fatalement différentes. Celle qui m'a paru la plus ingénieuse consiste à introduire un filet sous la glace à l'aide d'une planche munie d'un flotteur et de 2 clous qui accrochent la glace par en dessous. En tirant sur la ficelle,
La planche avance sous la glace dans la direction souhaitée. Quelques mètres plus loin, la longueur du filet, le mouvement de la planche est audible et à tâtons, le pêcheur perce un deuxième trou où il espère trouver sa planche. Les deux trous sont maintenant reliés par la ficelle qui va guider le filet auquel on l'attache et le tour est joué. Quelques heures plus tard, les brochets abondent, parfois. La période de chasse, c'est l'automne. Les élans sont le principal gibier de Laponie. Mais on peut aussi chasser le lynx, le carcajou, l'ours, le lièvre, le renard. Toutes sortes d'oiseaux sont également la cible des chasseurs. Tétras, lagopèdes, gélinotes. Pentti me montre comment piéger les oiseaux coureurs. Olen perinteistä ansalan riekonpyyntiä. Tätä on täällä pyydetty ikäänsä. Tässä on varmasti monen talon elättänyt tämän riekonpyynti. Niin poronhoito kuin marjastus ja mettästys. Tämä on riekon ansapyyntiä. Tätä sopii sinne helmikuuhun saakka pyytää Suomessa. Täällä Lapin läänissä, näissä 3 kunnassa. Milloin tulet hakemaan ansoja? No, se riippuu jos on selviä ilmoja, niin ja sitten että jos pelkäätte ketu vievät niitä, niin pitää melkein joka päivä käydä. Tuo kettu ja sitten ahma, onko se oppii. Ahma oppii kokemaan riekon ansoja, niin se kulkee siitä aina ja viepii, jos vain ei kerkiä itse saa sitä. Des pièges, on en trouve aussi dans le musée d'Inari. Mais découvrons aussi les pièges de l'histoire. Le Siida est un musée qui reconstitue la vie des Samis telle qu'elle était au XIXe siècle. En langue samé du Nord, Siida est le nom donné au très vieux système d'organisation villageoise du peuple Sami. Au sein de chaque Siida se décidait le partage des terres, la gestion des ressources, la transmission orale du savoir et des traditions. Ces maisons datent d'une époque où les Samis étaient sujets du tsar de Russie. Mais remontons plus loin le cours de l'histoire. Des recherches archéologiques montrent que les Samis ont migré depuis le sud de l'Europe il y a environ 10 000 ans. Une deuxième vague migratoire provient de Sibérie il y a 4 000 ans. Au Moyen-Âge, les Samis ont été colonisés et soumis à l'impôt, d'abord par les Vikings au IXe siècle, puis par les Suédois à partir du XVIe siècle. Quand l'exploitation minière a commencé, des Samis ont été réduits en esclavage. Ceux qui le pouvaient ont fui plus au nord. Mais en 1673, le roi de Suède a décidé de pousser la colonisation toujours plus loin vers le nord, avec une volonté affirmée d'assimilation et d'acculturation des populations autochtones. Les éleveurs de rennes ont été moins affectés par cette nouvelle vague de colonisation, grâce d'une part à leur mode de vie nomade, et d'autre part parce que les colons étaient bien moins nombreux, l'agriculture y étant impossible dans un climat arctique. Mais il y a aussi une raison économique et politique qui aura d'importantes conséquences sur l'unité des Samis, tout particulièrement en Finlande. Behind that was the idea that only the mountain Sami are those Sami who are living in the mountain area and who has lots of reindeer, that they are good for the Swedish state. The king needed more meat and reindeer skin for the army because they were out making war every day.
Pour comprendre les privilèges accordés aux éleveurs de rennes, il faut donc remonter loin dans l'histoire. Le royaume de Suède fut pendant des siècles un état belliqueux. Pour performer dans l'art de la guerre, il fallait équiper efficacement l'armée. Pas seulement avec de puissantes armes de guerre, il fallait aussi nourrir et vêtir les soldats. Plus particulièrement dans un environnement arctique où les grands froids peuvent paralyser les armées. Au milieu du XVIe siècle, le roi Johan III de Suède eut l'idée d'exploiter les rennes pour leur viande et leur peau. Le roi envisagea d'industrialiser l'élevage, de créer d'immenses troupeaux. Son neveu Charles IX poursuivit son œuvre. On fit ainsi appel à des samis afin d'organiser les élevages royaux. Jusque-là, dans la culture sami, l'élevage se limitait à quelques rennes au sein de chaque famille. Ils étaient utilisés principalement pour le déplacement, le portage. Éleveur de rennes n'était pas un métier, mais il le devint à des fins de conquête. Quand Charles IX mourut en 1611, son successeur n'accorda pas d'importance à l'élevage de rennes. Les troupeaux royaux ayant disparu, les éleveurs samis eurent l'idée de créer leurs propres troupeaux. Le commerce s'avéra très profitable et les éleveurs devinrent la caste la plus prospère dans une société sami divisée entre de riches familles d'éleveurs et de pauvres familles continuant à vivre traditionnellement de la chasse, la pêche et la cueillette. Cette nouvelle richesse d'une partie du peuple colonisé incita la couronne de Suède à changer radicalement son système de taxation. And it's telling very much about The tax land. tax land. And the tax land, they looks like this. Small round areas, maybe 15, 20 kilometer every side, maybe a little less, maybe more. And when the system to changing, then Pour faciliter la vie des éleveurs de rennes et promouvoir une prospérité dont ils tireront davantage de ressources fiscales, les autorités suédoises ont transformé les terrains imposables. then the same area look like this. They be very much longer, maybe 150 kilometer long, and only maybe 10 kilometer like this, other way. It was more made for the nomadic Sami people, so they can go summer up the mountain, and reindeer won't go up the mountain, and the winter go to back in the forest. And that is how it looks even today. And what happened to the forest Sami who was in these little areas? They have some choices. One choice was stop it Sami life and build a little house, and after that they lost the name Sami, and they called after that Swedish or Finnish. And especially in the Finnish side, which today belongs to the Finnish state, the situation was very, very, very bad. It was the people were starving because of the settlers came and they started to practice hunting and fishing. And those forest Sami, they didn't have a possibility to get their living from that, and they were very, very bad situation. It was very close and a similar situation what the indigenous people were in the Canada or United States or Australia or everywhere. It was the very parallel situation with the forest Sami. Quand ils ont accepté de prendre un lopin de terrain pour s'installer, ils continuent à vivre comme dans le temps, mais parce qu'ils s'étaient libérés de ces taxes. Ils ne payaient pas les taxes pendant 15 ans. Quand ils ont accepté d'avoir ce lopin de terrain, et alors donc ils s'étaient considérés comme des Finlandais. Ils n'étaient plus des Samis. On était rayés, on n'était plus Samis. Fini. Eli tässä nähdään Kuolajärven maakirja vuodelta 1762. Ja tässähän näkyy, että kuinka vähän näitä uudisasukkaita täällä on. S tarkoittaa saamelaista, means Sami people. Voit kertoa, että muutamaa vuotta myöhemmin se rekisteri muutettiin ja ne saamelaiset perheet kirjattiin uudisasukkaiden joukkoon. Sehän se on. Les Samis de forêt
Évidemment, il y a certains qui étaient dans une situation tellement précaire, ils ont accepté ce lopin de terrain. Mais à cette époque-là, ils n'ont pas compris qu'ils perdaient leur identité. La perte d'identité est le but inavoué de toute politique coloniale basée sur l'assimilation et l'acculturation. La ségrégation, la discrimination en sont les manifestations concrètes. Mais un mécanisme psychosocial vient les renforcer. Il s'agit d'un sentiment de nature grégaire, la honte. Certes, la violence physique est dissuasive, mais la diabolisation et l'humiliation sont parfois plus puissantes que certaines punitions brutales. Koulu että kirkko olivat erittäin aktiivisia ja aggressiivisia. No vanhoina aikoina käytettiin ihan fyysisiä rangaistuksia, piiskauksia ja jalkapuuta kirkossa häpeärangaistuksena. People were also punished, physically punished, whipped, and put their captured legs put in a wooden clap. Mutta tässä uudemmassa on vain tämmöistä niin kuin henkistä painostusta. Esimerkiksi minun nuorin sisareni, äitini ei saanut antaa nuorimmalle sisarelleni nimeä, jonka hän halusi, koska se tulkittiin saamelaiseksi ja se pappi vaihtoi nimen. Peu à peu, la fierté remplace la honte. Après quelques siècles de persécution et d'humiliation, la fin du XXe siècle fut pour la plupart des peuples autochtones une période de reconquête identitaire, d'émancipation. Les Nations Unies ont joué un rôle dans la reconnaissance et le respect des peuples premiers. Sous la pression des ONG, le droit international plaide davantage en leur faveur et on assiste à des avancées significatives. Dans le nord de l'Europe, ces progrès se sont concrétisés par la création de parlements samis en Norvège, en Suède et en Finlande. À ce titre, chaque assemblée est en droit d'examiner toutes les questions concernant la langue et la culture des Samis, ainsi que leur statut de peuple autochtone. Comment ne pas se réjouir de la relative accession de ces minorités à davantage de pouvoir politique? Pourtant, the Sami law was adjusted so now anybody who has grandparents who spoke Sami can register in Norway, which has made an increase in the number of people who can vote. We have passed 20,000 in Norway. It started with like 4,000 or 5,000 many years ago. In Finland, they made this geographical definition that excluded a lot of Samis from participating. It's very different in Finland and Sweden. In Finland, it's catastrophe because the forest Sami they are not accepted. They don't exist. Pour eux, on est un peuple imaginaire. Même pas un peuple, on est des gens imaginaires. Comment ça? Que les Samis de forêt n'existent pas. And in Sweden, it's the reindeer law which separate the forest and the nomad Sami people. You cannot become a member of a Sami village or sida if you don't have reindeers. But you're not allowed to have reindeers if you are not a member of a sida or a Sami village. The forest Sami became non-status Sami. And you are a non-status Sami? Yes, I'm non-status.
And even I have the very old ground in the Sami village. Identity is a personal thing. It's also how ILO, the International Labour Organization, defined identity. It's a personal thing. Nobody can tell you who you are. You define who you are. But in some circles, it's the bloodlines that counts. But that's a very old-fashioned way of thinking. But the thing is that, who's enough Sami to be Sami? And in Finland, that is not something that you decide yourself. This is something that you give to Anne Nuorgam and to this election committee to decide. And based on their kind of evaluation and how they see you, it's never enough. You're not enough. You're not going to be. I'm not going to be a Sami in the Finnish system as long as I'm having this person sitting there. But then again, I have my twin sister. She's a Sami in Norway. So I moved to the other side of the border and a Sami. So it kind of tells a bit about how crazy this whole system is in Finland. No, it's internal discrimination is obvious. It's very obvious to everybody. Tietenkin nykyään sitten tämä nykyinen saamelaiskiista, kuka on saamelainen, niin se on sitten toinen ongelma, että taas se hidastaa tämän kulttuurin elpymistä ja sen vaalimista. I have also very much knowing about how Sami people try to fight for democratic development, but it works never. One woman named Elsa Laula was one of them. She said, 1917, she said, the Sami people is one. It doesn't matter if you have reindeers or if you are hunting and fishing or if you just work with handcrafts. It doesn't matter. We are Sami people, everyone. Tämä merkki, lippu tai se on niin kuin minun perimän merkki. Ja se on yhtä kuin poron vasalle pannaan korvan merkki. Kun minä synnyin, niin minulle se on minun symboli. Se on niin kuin minun perimä ja sitä ei voi kukaan ryöstää. Että kaiken muu voi ihmiseltä ryöstää, mutta ei veren perimää. Ja siihen luotan, että totuus vielä selviää, että ei voi valheellisesti meitä hylätä sillä lailla, että meinataan poliittisesti
Wow. What do you think? Thank you. It's Tell me, what is this anthem for you? What does it mean for you to compose and sing this? it's like a window in my heart. You can see the old people fighting for rights. You can feel their spirit, what they wish was their life. And they also crying for the things they have missed under many years. Joo, sitten. Joo, no sehän on semmoinen asia, että sinne on saamelaiskäräjiin on pesiytynyt semmoinen kansa, jota ei ole olemassakaan. Ja se, että ne on muualta tulleita, ne on siellä hallittamassa, ne haluaa mahdollisimman pienenä pitää sitä kansaa siellä, että saadaan paljon helpompi hallita. Ja sillä näitä tämmöisiä alkuperäiskansan olevia ihmisiä sinne ei hyväksytä, koska nehän pääsee sanelemaan sitten se, että mitä siellä tehdään ja mitä ei. Jos ei valtiovalta puutu siihen, niin tätä kohta on asset käsissä. Mutta sinä näet, että tämä on asia, joka pitää ratkaista. On ilman muuta, ja se, että sehän pitäisi mennä sinne neuvottelupöytään ja siellä ratkaista ne asiat. Ei se riitelemällä eikä sotimalla näitä asioita ole koskaan ratkaistu. The Finnish government, they don't do nothing, but some people now, Mikko Kärnä is one people who is open in Finnish government and asking what is happening, where is the rights for forest Sami. Herra puhemies, saamelaisalueen ainoana kansanedustajana tässä salissa haluan nostaa esiin erään ihmisoikeusongelman, joka meillä tuolla on ja jota tämä selonteko ei valitettavasti tunnista. Kyseessä on metsäsaamelaisten ja statuksettomien saamelaisten oikeusasema, jolle ei valitettavasti ole vielä tehty mitään, vaikka hallitusohjelmassa olemme nimenomaan sitoutuneet siihen, että turvaamme kaikkien saamelaisten ja saamelaisryhmien oikeuden. Nämä väestöryhmät ovat vähemmistön enemmistön syrjiviä ja haluaisin kyllä, että kaikki eduskuntaryhmät pohtisivat sitä, että voimmeko me hyväksyä sitä, että vähemmistö syrjii omia vähemmistöjä. Mielestäni emme missään tapauksessa voi. I always say that this is something that like a minority is discriminating its own minority and I think it's outrageous. La discrimination interne n'est hélas pas un fait isolé dans l'histoire de l'humanité. Il y a quelques années, lors d'un tournage en Palestine, où les descendants des Juifs persécutés persécutent les autochtones non-juifs de Palestine, Mazin Kumseye avait attiré mon attention sur un autre fait historique assez méconnu, qui montre une fois de plus que les dominés peuvent devenir les dominants, les persécutés devenir persécuteurs. And when people are discriminated against, they can think of different ways to react. When blacks were discriminated against in America, for example, many of them resisted discrimination, people like Martin Luther King, Malcolm X, etc. But there was a small minority of blacks in America who said,
you can't live with white people. Let's go create our own state. And they created a movement called Back to Africa. And they picked randomly a spot in Africa, and they called it Liberia. And they created a new state in Liberia. But the problem for these American black colonizers, and that's a proper terminology for them, colonizers, is that there was the area was not a land without a people for a people without a land. There were native people there. And so to this day there's a problem between the native people of that country and the American black colonizers who are running Liberia. What is the responsibility of the Finnish government in the situation? And are Finnish government and Sami parliament allied in that discrimination? The problem is that we have some parties in Finland that only listen to the members of the Sami parliament. And also that we have 200 members in the parliament. There are only 7 of us from Lapland. So many people, they don't have time and they don't understand the situation. They don't know the history and they don't know what is happening. I was really happy when we were writing our government program where we inscribed that now we will make a new Sami legislation where we will consider the rights of all the Sami groups. But for some reason, the Sami parliament with the Ministry of Justice, they managed to turn this around, and the proposal that the committee did, it's terrible, and I don't think it will never be accepted here. So this conflict will only continue. Terve, nimeni on Erve Magnin. Olen ranskalainen, puhutko sinä englantia, kiitos? I speak English. Okay. I come from France to make a film about the Sami people, and it will focus on how the Sami organize themselves to defend their political rights as indigenous people. And I would like to meet the president of the parliament. Is it possible to have a short interview with him? Have you sent an email about this yet? Yes, I did. Yeah, and I didn't have an answer. Le Parlement Sami de Finlande est composé de 21 membres élus. Je les ai tous contactés et relancés maintes fois. J'ai facilement pu rencontrer 2 parlementaires de l'opposition. Quant aux membres de la majorité qui nient l'existence des Samis des forêts, seul Anne Nuorgam a accepté de me rencontrer. And here in Finland there is a movement where Finns want to apply membership to the Sami parliament, to the voting registry, and they want to identify themselves to be Sami. And when we look at from the Sami perspective, we see them as Finns and not part of our Sami people, wanting to have the same rights which belong to the indigenous peoples. And here we mean those land rights, because Finland has stated that it wants to ratify the ILO 169, which grants land rights to the indigenous peoples. Mm-hmm. And why do you think that those people pretend they are Sami if they are not? For example, when you go to you have a tourism business, and then it's much easier to sell to tourists if you claim that you are indigenous, where Sami dresses, Sami authentic, our authentic, colorful clothes and so on. Reindeer, it's much easier to sell your tourism business. So in some cases they use this as just a tool to earn money, and they want to identify themselves to be Sami. And when we look at from the Sami perspective, we see them as Finns. Yeah, I think, what can you say? I think this is, I think the whole discussion again is more telling about the one that is telling this.
when it comes to land rights, when it comes to recognition, when it comes to this. It's almost like I've been hearing this so many times, so it's almost like I get really tired of this. So the only thing that, let's say that Anne Nuorgam is focusing, first of all, she's using Finns as if we were having no whatsoever indigenous status or heritage or so on, which is completely insane. It's like that is like, I don't know what to say. It's yeah. And then on top of that, what she's trying to project and trying to say and communicate is that Finns are coming and taking away the land rights of the Sami people, and this is what she's basically saying. It doesn't make any sense that all of the people that more or less are kind of applying as a non-status Sami haven't got it. If you can show your connection to the land for the last 500 years. En 2011, Paavo Riihitammela a publié un livre qui documente la généalogie de plusieurs lignées de Sami. La famille de Pentti figure dans cette recherche. Celle-ci atteste des très anciennes origines Sami de la famille Keskitalo. Tässä on minun isä. Tuossa on minun isä. Joo. Father. Joo. Sinun isä. Minun isä. Ton père. Ja tässä on Kalle Vuontisjärvi ja tässä on minun Jaakko Keskitalo. Jaakko Keskitalo, c'est ton père. Joo. Ok. Et là, c'est toi. Tämä on minun. Avec Kemi. Les quelques dossiers de demande de statut que j'ai pu voir sont souvent épais et documentés à l'aide de registres officiels. Les traces remontent souvent à plusieurs siècles. Alors j'ai demandé à Anne Nuorgam si elle avait pu consulter ces dossiers. I think that those who apply now to the Sami registry and who are clearly Finns, I don't think that they have any business in the voting registry, because we see them as Finns, pure Finns. So in their application, there is nothing about the generations of Sami people during the centuries? I haven't seen any of the applications, but the Sami Parliament's voting committee is the first one to make decisions if they include them to the voting register or not. And I trust in our voting committee. La population Sami de Finlande est composée de 4 groupes ethniques. 3 de ces groupes sont représentés au Parlement Sami. Les Samis du Nord, souvent éleveurs de rennes, ils sont majoritaires au Parlement. Au sein de cette majorité, les Skolt sont leurs alliés. Quant aux Samis d'Inari, ils ont 2 parlementaires élus qui constituent la maigre opposition politique, bien qu'ils aient reçu plus de voix que leurs collègues de la majorité. Cette majorité nie l'existence du 4e groupe, que sont les Samis des forêts. De ce fait, ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. No, heidän tilanne on jo pitkään ollut hyvin hankala. Me ollaan Inarin saamelaisia, kun saamelaisia on nämä 3 tunnistettua ryhmää ja sitten metsäsaamelaisia on 4. saamelaisryhmä, jota ei ole tunnistettu, ovat statuksettomia. Ja on hyvin surullista ja hyvin vakavaa, että meillä on paljon niitä ihmisiä, jotka joutuvat vuodesta toiseen tätä omaa asiansa todistelemaan eri oikeusasteissa. No Utsjoelta voisi sanoa, joka on saamelaisenemmistöinen kunta, jossa asuu 43 vuotta. Niin siellä Tenonrannalla asuva ystäväni Veikko Kuttor on sen kiteyttänyt hyvin, miten se Utsjoella on näkynyt. Siis nämä pororuhtinaat entisinä aikoina olivat niitä rikkaita. Yeah, the riches traditionally used to be the reindeer herders. They were the nobles of the mountain. Ja kaikki muut kerjäsivät heiltä. Kalastajat ei ollut mitään. Lohenkalastajat vielä jotain, mutta jotka kalasti siellä
Utsjokin varressa siikaa, niin ne ei ollut mitään. Että kyllä se sieltä niin kuin se ylemmyyden tunte kaikkinensakin on lähtenyt. Ja nyt kun siellä on säilynyt kieli hyvin ja se tukee tätä saamelaista identiteettiä totta kai, niin kyllä se niin kuin kumpuaa sieltä. En mä sano nyt, että poromiehet olisivat ylemmyyden tunteisia tänä päivänä. Mutta se lähtökohta on utsjokelaisen minun ikäisen miehen sanomana. Se on juuri tämä, koska hän on itse sen kokenut siellä Tenovarissa, miten ne jotkut suvut tullessaan siihen heille, kuinka ne oli niin kuin, oikeastaan heitä piti palvella ja kaikkia muuta tämmöistä. Se, niin kuin se lähtökohta on sieltä, että ne rikkaat sanelevat ja köyhät vaikenevat. Onko alveksuntaa? Kyllä. Se on ihan jopa käsin kosketeltavaa. Semmoinen. Ja sitten yhdessä välissä oli tosi huolestuttavaa, että lasten keskuudessa puhuttiin tästä verenpunninnasta. Että kuinka paljon sinulla on saamelaisverta ja lapset päiväkodissa puhuu tästä, mutta se on nyt vähän väljemmin. La plupart de mon séjour s'est déroulé dans le nord de la Finlande. J'y ai ressenti un climat de peur. Beaucoup de gens qui avaient accepté de me parler ont refusé de laisser une trace filmée de nos entretiens. I understand many people can be afraid to speak out loud because of these incidents. It might be difficult to get a job. You might get violence. You might get silence and so on. There are many ways. And it's a terrible thing because we should discuss about this out loud. Personally, have you received threats from your opponents when you were mayor of Enontekiö? Yes, I have received threats from people that disagree with me. I was actually smitten once and was in justice for this. The guy got a couple of got fined for this, and it's a hot topic, like you can see. And what they did to Tuomas Keskitalo is totally terrible and condemnable. They tried to silence the people that are speaking out loud about this. Parmi les personnes qui ont subi ces violences, Mikko Karna a cité Tuomas Keskitalo. Il est l'un des fils de Pentti et était l'un des leaders du mouvement de résistance des Samis sans statut quand il a survécu à une tentative d'assassinat. Do you think he wanted to hurt you on the arm or he wanted to kill you? I think kill you because he tried to put there knife, but I can put my hand and this hit my hand. And what happened then? Then I go to the hospital and this man, police take this man and. L'homme a été jugé et a écopé d'une amende. Il n'a eu aucune peine de prison, seulement un sursis. It's very difficult to say truth, because if you say something on the media or somewhere, your name go to the blacklist. If you want to use something land, this area, you have to ask Sami Parliament, and Sami Parliament see your name. Oh, this is Tuomas Keskitalo, it's not Sami and he's blacklisted. He's bad people. We can't give he nothing. And Sami Parliament can make very difficult your life. And like I said, there are only 7 of us from Lapland. And all the Lappish members in the parliament have said that no, this new proposal for the law, we cannot accept this, and we must find a solution where the rights of all the Sami groups are accepted. And they just don't listen us here in Helsinki. Do you think they are really ignorant or they know but don't care? I think bit of a both. And you can say that Sami Parliament, it gets government funding, it has active persons,
they can lobby. They have money for lobbying. Government is paying them to lobby. And when the forest Sami, non-status Sami are trying to lobby, they have to use their own money to do this. They don't have like the same sources. They don't have the same channels and so on. So I think this is also a big problem. The issue in Finland is about controlling the votes. If they open up, there will be too many votes, probably able to change the power position in the Sami parliament. They know that. That's why they don't want to open up for the Samis from south of a certain line. And I think that line was defined in 1962 or 3. They sent a bunch of students to identify ethnicity in the north. They started in the north of Finland and they worked their way down. And when the autumn came, they were in Vuotsu or somewhere. And that's where the line stops nowadays. It was voluntary, you think? Yeah, I think it was they were just tired to do it was a scientific study of ethnicity in the northern regions, I think. And they have been using this line where they stopped after summer holiday. Students walked around Lappland and went to houses and asked that, are you Sami and what you are? And then those people who said that, okay, we speak Sami, we are Sami, they formed like the first electoral registry in Finland. But these people, they didn't go to Salla or Savukoski municipalities even. They were mainly looking for people that had the background of the northern Sami people and the Skolt Sami. So many of the Inari Sami and of the all the forest Sami were not identified in this study. And when the Sami parliament was formed, then they had the power to like choose who will play with us. And this is the power that they have been using to these years. And that is why people have to like apply their rights through our justice system to get acceptance that who I am and what is my ethnical background. And it's terrible. I think it's mental violence even. This study was made by students and it was supervised, I guess, by a teacher. Do you think it was just a lack of methodology, a mistake, or there was a will, an intention, a political intention, because it was used later for the registration of the Sami? Yeah, I think they had like good intentions. Erkki Nikul had good intentions, but I think some of the students that made it did not have good intentions. And I have understood, I don't know if Erkki Nikul, if he is still alive, but I have heard, I cannot confirm this, but he said himself that he never meant his study to be used this way. Maybe probably all over the world, Finland seems to have a good reputation of, it's a model of social democracy. And in that case, it doesn't seem it is very democratic. Each year about the 8 million euros are to be shared. Some talk about corruption. What do you think about that? I cannot confirm about corruption or anything, but about this whole Sami issue, we are talking of Finland about like a model society, civilized and democratic, and there is nothing civilized or democratic in the Sami parliament. No, not really. Not even parties. And the election system is totally crazy. People that get most votes, they have to go to opposition because they get like replaced by the minors because they only have like, they don't have lists. They only have like one vote each. So that is why Kari Kyrö and Anu Avaskari, they are in opposition even though they get most votes in the Sami elections. Joo, se on erikoinen tilanne, että
Me yhdessä ollaan kaksissa vaaleissa aina saa eniten ääniä ja meitä ei valita minnekään ja ihmiset sen tietää, mutta tämä on niin pitkittynyt poliittinen tilanne ja siitä on tullut jollakin lailla hyväksyttävää. How do you explain that the Sami Parliament of Finland has so much power? Well, it's because they have the money and they have jobs there where they can hire and they can give out handouts and so on and so on. They have their own legal department and so they have built an organization like this. And at the bottom of this all, what it all comes down to, it's about power, prestige, and money. They don't want to share power, prestige, or money with the non-status Sami or with the forest Sami. Situation is completely different in Norway. People can register openly. They are accepted to the electoral registry, and it's no problem in Norway. But in Finland, it's a huge problem. But in Finland, they don't want to have the Sami people from the forest, incorporated in their parliaments. We have no problem with that in Sweden. It's very not so easy for the Swedish parliament to try to make change in Finland. They must have their own, challenges. But it's a strange situation, and I know a lot of forest Sami people have contacted me and want me to try to help them, but it's not so easy because we want the Sami parliament to have self-determination, and it means that the Sami parliament in Finland also must have their own self-determination. In Finland, some say there is an abuse of self-determination because Finnish Sami parliament is supposed to help all the Sami people, but they exclude the forest Sami. So don't you think there's an abuse of self-determination? Yes, I think I really don't understand what they are doing in Finland because the forest Sami people, they have a long history. They can show they have been very long time, and you have that conflict. I don't understand why, but yes, it's abuse, of course. It's abuse for the Sami people which are living in the forest. It's very important that the forest Sami people in Finland fight for these rights. They are doing, but do you think that the Swedish Sami should support the non-status Sami of Finland? I think we can be a tool for a negotiation between these two groups, because I don't want to go there and say no, you should do like this. Sure. We can be a part in the negotiation to try to help them to find a solution. Antaaksemme tänä päivänä, 2. päivä helmikuuta vuonna 2022, Suomen alkuperäisten saamelaisten julistuksen. Identiteettimme on saamelainen. Olemme elävä osa Saamen kansaa. Olemme perustuslain 17 pykälän 3 momentin tarkoittamia saamelaisia. Haluamme tällä julistuksella Suomelta alkuperäiskansan tunnustusta metsäsaamelaisille. Olemme osa Saamen kansaa. Puhukoon tämä julistuksemme, julkituntomme siitä, mitä
Suomen alkuperäiset metsäsaamelaiset haluavat ilmaista koko Suomelle, Euroopalle ja koko maailmalle. We are together, and peoples here, these active peoples who are our side, we go together now, and we fight together more than before. We get also stronger now, and we know our roots better than before now. If they fight, they believe that they have rights, it's impossible to stop them in the future. Will you help them in their struggle? I will be a part in a process like that. Of course, of course. En un an, j'ai parcouru environ 30 000 km en Scandinavie. La plupart de mes déplacements ont eu lieu au-delà du cercle polaire. J'y ai rencontré beaucoup de Finlandais, de Suédois et de Norvégiens. La grande majorité m'ont semblé très ignorants de qui sont les Samis, comme je l'étais moi-même un an auparavant. Rovaniemi est la capitale de la province de Laponie finlandaise. Dans les rues de la ville, j'ai interrogé quelques personnes. So what do you know about the Sami people? Ce micro-trottoir n'a fait que confirmer mes impressions. Well, I don't actually know so much about them. Not a lot, because I think they live more in the north than Rovaniemi. Très peu savent qui sont les Samis. Quelques clichés parfois sur leur histoire, leur culture, et quasiment rien sur leur réalité politique. Puisse ce film aider à les faire mieux connaître. Mutta valoa tunnelin päässä. Nythän on nähty, että pukuperinne on lähtenyt elpymään ja ihmiset on rohkistuneet taas alkaa käyttää näitä sukujen vanhoja pukuja. Minun esivanhemmat ja vanhemmat joutunut kärsimään siitä, niin minä haluan tuoda esille sen, että minun isä isä kuoli 22 vuotta sitten, niin hän sanoi mulle, valmisti minua tähän asiaan silloin jo, että meitä tullaan kieltämään, että me olemme olemassa, mutta hän sanoi, lohdutti minua, että hän ei tule sitä näkemään. Minä tulisin näkemään sinne, että meidät hyväksytään. Ja nyt ollaan saatu niin muitakin ihmisiä tähän mukaan tähän taisteluun, että me tulisimme esille ja meidän kulttuuri hyväksytään. Niin minä koen, että se on nyt se aika, kun minä kysyin isältä, että koska se on, niin sanoi, että se kyllä se sen tiedät. Ja minä olen kokenut, että se on nyt se aika. Saa se hyväksyntä. Ja me ollaan nyt saatu koottua meitä vähän väkiä, mutta koottua yhteen. And we don't give up, never. It's not possible to give up. To fight, to show that they are Sami people. If they do that, I'm optimistic. Optimistes et pessimistes ne portent pas le même regard sur le monde. Il y a parfois des réalistes dans chaque camp. Quant aux utopistes, ils s'avèrent souvent visionnaires. En observant objectivement l'histoire de l'humanité, d'innombrables utopies du passé sont devenues des réalités d'aujourd'hui. Quant aux utopies d'aujourd'hui, elles suscitent toujours autant les sarcasmes des fatalistes, mais elles n'en seront pas moins, pour beaucoup d'entre elles, les réalités à venir. Je quitte à nouveau la région polaire avec la ferme intention d'y revenir et l'espoir d'y voir un peuple sami unifié, équitable, régi par une profonde volonté de justice. Cette réalité à venir repose sur des prises de conscience et de responsabilité.
Beaucoup de pays sont entrés dans un processus de vérité et réconciliation vis-à-vis des peuples premiers. À juste titre, les peuples discriminés réclament justice. Alors que cessent les discriminations, d'où qu'elles viennent. De l'extérieur bien sûr, mais aussi de l'intérieur. Être ou ne pas être sami, là est une question identitaire, existentielle. Dans une démocratie digne de ce nom, on ne peut laisser le monopole de la réponse à une élite ethno-politique qui abuse du pouvoir qu'elle s'est arrogé. Je ne suis pas sami. Ce n'est pas nécessaire pour réclamer que justice leur soit rendue.